Are you interested and interesting in my village? Mafias in Uganda would take advantage of every calamity to enrich themselves. So coronavirus outbreak as an opportunity to steal money. When President Museveni introduced tough measures like he has done now, the mafias were not threatened. Borders remained open as well as Entebbe International Airport. Sebo President Yagamba, nti mugambe bamalaya bazzukulu bange abo balemegenda mu basajja ne bagamba tuguze Bad Black ayogere ne bamalaya ku miliyoni 6. Bad Black nabo bamalaya bamumanyi bana abanonye ekikumi. Ono kayingira kijja na balola nga kijja na balola bakaleeta bakaita locust. Akalolo botaka kuwata bulungi. Akalolo. Nengo oli pessimistic mu nsonga zino. Yes. Anti again nze ndi supporter wa Museveni. Mu byobufuzi batuga nti the paranoid is survive. Omutitiri ya survive nga byobufuzi. Kasanda baba no bamusenero. Nemba tandikirawo nti nze era mu rating now. Nabagambye nti what we need to do is to go back to parliament. Museveni ajitya bajja musaba sent to improve on the heresy act. Ebiri mu tough measures bino byayogera. Kugamba the president allowed people, as he has done now, to enter the country on a condition that they would be quarantined for 14 days, but pay for the cost of accommodation and feeding during this period. This became very attractive to the mafia gang, who knew they would influence the authorities to take travelers into their hotels. The mafia looked at isolation quarantine as a source of income, and their simple calculation was $1,400 for every traveler in just 14 days. Secondly, they used their influence and their wide network to get relatives and friends out of isolation centers. More like the cannibals at my village who fed on Mourinho's body and developed the deadly Luyiro. Ewafu wali omukazi mukadde yalwala oluyiro nga bamuyita Mourinho. Naye abasezi bonna baamulya balwala oluyiro. Ne tubategeera nti abo basezi. Like the mafias, like the cannibals who fed on Mourinho's body and developed the deadly Luyiro. The mafias in Uganda underestimated bali oluyiro, bali coronavirus oluyiro, bali oluyiro. They underestimated the coronavirus. They did not know that by allowing their relatives to violate quarantine, they were taking the coronavirus into their homes. This was not the usual case from which they used to steal billions of money, the way they did it during the locust invasion. They were inviting death into their homes and into Uganda. On the other hand, more like the baby monkeys I referred to earlier in my submission, junior immigration officers at the airport allowed travelers to enter the country at a fee, forgetting that they were also putting the lives of their families at risk. By the time the president moved in to close the borders, a lot of damage had been done, and Ugandans will pay a heavy price for it. Ekyo wakyogerako. Yes. Nti mumufudde enzige. Wakiragula. Yes. COVID si enzige. COVID kakooko. COVID kaloolo kajja enkoko ku magi. Because there is no government that can fight this kaloolo kakooko alone. Is Ebola. Ebola was not as spread as this COVID-19. No. COVID-19 touches the economies of countries. Countries, economy yenyini jikakwatako. Kakati ya president moved in, Kenya tebagala bisawe. But we are buying oxygen from Kenya when we have a company here. Nebino mukamwota bimanyi. Anti kakati kako. Bolowoza kankubolire. President Museveni yabadde ayogera. Nga ku lunaku lwe lumu kuliko sitole y'eddagala lye Oba Bbiiri lye. Ali yagitaddeyo.
Why did it? Tewalabye eddagala libabbye. Yes. Why did it coincide with Museveni's address to the nation? To yabamalira biseera n'eddagala libali mu bbako. Kati waliwo gwe baagala okugoba mu ministry. Yeah, I know them. I watched them. Even this morning, I was watching a meeting. Nembaweereza message nembaga nti kati nabaddemu nange ceasefire nwana na COVID-19 naye nange mundekeremu emirembe. Mbaga sijja boogera meeting yammwe gye mulimu okugabana trillion esatu eza Museveni njimanyi eri ku Serena naye sigenda boogera mwe nabatadde nange family yange kati enneetaaga. Era nali nganya okudda mu government I can come back. Why? We need now to twetaaga okuba abasajja bano abalinaanye Museveni. Yes, and for a good cause. Kubanga Museveni is a hostage. We need to have a balance to counter abasajja bali basente. Kubanga abamufudde hostage n'okomawo tebasobola kwambalira. Anti era abantu baffe bajja kugiyiwa government. Akalolo kajja kujinko ku kumaji. Why? Nkugambye people abali trapped mu Kampala baliweereddwa n'emmotoka z'amagye oba bus za police to go back to the village. Because the way I'm seeing it, the government and the president, they are in a dilemma. They have no solution. The solution is not to get it. Solution butakafuna. Kuba government eyinaawo solution. According to what the president said, I concluded government apart from not kafuna, apart from not contracting COVID-19, government has no solution. Amufunye yote yinaawo kyezzaako. Why? Nti when the president says we are expecting drugs from Russia and China, the problem is in Russia and China there are no missionaries. They are not charitable organizations. If they are there, they are not as vibrant as those in Europe. Kakati European charity organization, abalokole babadde n'Abamerika okumala ebbanga ddene, we would get cheap eddagala lyalizze ne lyala. The only way of defeating Oba Bbiiri eddagala abatujjako million 5 buli lunaku is to make the drug available. Allow everybody to bring the drug as long as it has been recognized by get a law that punishes heavily who sells fake drugs. Yes. Kubanga kati bana abasajja bwe kye baakola Museveni tabayinaako gundi. Why? Museveni is paying for his liberalization of the economy. Yes, ebya gavumenti byafa. Kakati abasajja babatereka oxygen waabwe. A business bamuhodinga. Yes, bamuhodinga. You can abembale baga nti ekyuma kifudde. Ekyuma kya oxygen kifudde. Why? This is when you are going to go on a strike, you must punish government at a time when you are badly needed. Nti why are we ekyuma ky'embale kakati kikutegeeza naffe tulina okufuna ku ki mulago olwafunye na kiri ne kifa. Kati these are capitalists. Kakati amalwaliro nago abantu gye bandiddukidde nga gasaba buwanana. Kugambye nti kasita ekyo nakirabye President Museveni ne gavumenti ye omwavu wakufa have no solution over these things. Why? We are running a liberalized economy. Nti amalwaliro gali aga private go gastalking eddagala lyago. Kati the only way of defeating a monopolist is to liberalize. Sukali yalinnya wano n'atuuka ku mutwalo ogwo. Mwalina abasiramu balina mu kisiibo. Nze nengende waffe emutukula nga waliwo olwoleza sukali 40. Era oyo omusajja okooti singa Museveni teyamuyamba ennyumba ye yali agisinze. Banka yali egitwala. Kasita president yagamba nti buli muntu aleete sukali yava ku mutwalo gumu mu nnaku ezi n'adda ku 2,000. Ekitegeeza bakkirize eddagala liyingire mu to defeat these people, the monopolists in government, in private hospitals, allow. But the Chinese and if you say, because Museveni knows, I'm a political scientist, Museveni doesn't want people to say the government has abdicated this responsibility. That's why he's insisting on government to supply drugs. But his system is rotten. Irimu abasuma. Irimu ababbi Ministry of Health. Yes. Kakati if we want to defeat basuma,
solve the problem of monopolization. Allow abalokole batuleetera eddagala. Allow missionary hospitals baleete eddagala. Allow negati abasawo they have 2 children who are doctors. Nabo bakugamba nti katutunda butunzi bwetu ti. Oxygen n'omujja kuno n'omukwasa n'ono ali input the doctors. Kakati that's why I said nti when the president did not provide answers to these to the major issues, like he cannot fight those who are overcharging the Ugandans. Until the only thing Museveni can fight those who are overcharging the Ugandans is not to allow you to get it. Yes. Museveni chagamba tokafuna. Kewale. That's what is in his message. Kewale. From Baganda omwana omuwala bw'afuna olubuto. Tumubonyaabonya nnyo. Batobe batye. Okufuna olubuto. Kakati bano abasajja batuopa charginga 5 million. Omanyiti 5 million basasula padde. 95 million per day. Yes. Waliwo n'abasinzeewo ebyapa ate ne bamala ne bafa. I have my brother, my close brother, brother wange mulwadde. Naye ne space we baagijja to create that space was not easy. To get space in the government hospitals. Kati what solution did Museveni provide? Ate mufirye economy asobola ogamba ku bali. Mufirye economy tasobola gamba ku bali. What Museveni has done kwe kuwaaba emulago ki yebitanda. What Museveni has done kwe kunnyonnyola ebitanda ebiri ebbombo ebyo bibye. Yes. Tuteekewo emergency centers oba Namboole kudwalira eddagala libeere kuleeta ddagala but myai no government. Nti a government cannot accept to surrender its responsibility. Omwana omu yagenda n'agamba taata we nti daddy why am I not getting my sister? Taata we n'amugamba nti gundi we are still looking for a sister. Bali balina omwana omunga mulenzi. Kakati taata we n'amugamba omwana n'agamba taata we nze nga sina bwe anzirako. Sina mwennyinaze anzirako. Kitaawe n'amugamba tukyamunoonya. Omwana n'agamba taata we put on more men. Put on more men ono mami. So cold indeed. Gwoba omwakulemye okumpa sister wange. Put on more men. Kakati government there is no government that can put on more men on their waves. Government cannot abdicate its responsibilities. But the problem is nti Museveni bawadde bosi kye bayina nti kano kakooko kano kalolo kayinza okutta enkoko kayinza okujja enkoko ku magi. Nti people for Abaganda tuga nti mpaawo magombe gazza abantu mu nnaku zina 42 bayinza okugamba nti oba tufa tukole ki. Unless we convince them we must give them hope. Ekatonga waliyo hope nti the way is progressing. Abomunazo ne Uganda yabasiba as they knew the man is defeating Ikoni. Is fighting Ikoni. Nateekawo ne talks ezitali mu magezi. Ensi bagifugira mu hope. Ensi tesobola mukuggwamu hope nti kati mwekye mulina okukola ekyeddagala gavumenti tekirinaako solution. Tulina kwekuuma bwekuumi butakakola kye omwana aleme kufuna lubuto. Oba tuzimbe immunity message kati etambulirawo. Yes. Kakati nze kyensanyusa kyenjagali abasuma nti luli yakugamba let me tell you me I'm a mass communicator, I'm a change agent. Do you know why people were observing SOPs? The reason why Ugandans had adhered to SEPOs was not to allow Museveni to declare a total lockdown. Katukole buli kintu kyonna aleme kutuggalawo. Babadde abazedi kati kankubuulire bw'okola lockdown they will relax. Ekibadde kyabambaza masiki. Ekibadde kiteeka aba boda ne b'observinga all the rules. Ekibadde kitambisa aba taxi ne b'observinga all the rules. Museveni not to declare a total lockdown. Ne kati tamale
lockdown luli eri byakolebwanga kuziyiza kawuka tutuukako kati bategeezezza gye kali mu bantu community ate na ne tuddeyo mu zi lockdown tutandike kuyiga ngeri yakubeera nako. Me, I'm a mass communicator. I now have a radio following in this country. And the sort of Musiru. I will be following into the trap of my enemies. Ntiagamba, Ntiakabuka Tekali, Yakabuka Jekali, I'm not a fool. But do you believe? Nti COVID bweyaja n'alusa zaggwawo. N'abasirika amasabo baagagala. N'abatemu baggalawo. Even here, I was happy. Buyulusoke mumanyi. We know each other. Yere chief of staff. Rusokechi. Undugundi. Jino. Yagambi. Let Museveni use his intelligence. Do you know that some dead people are forced families are given money to declare that their relatives have died of COVID to access emirambo egyo bagifune sente kuba government yeziika emirambo gya COVID. Government yeziika. Ng'ate abantu badde abamu babasaba ssente babaziikiriza zi funeral service. Yes. Nawandika akatabo kange nti cannibal surgeon. Kakati mwemulowooza nti COVID zino figures zonna. I'm not ruling out. But at times President Museveni naye bamuteeka mu mbeera nti these figures ziva mu abo ba Musenero. Figures ziva mu baki? Mu ba Musenero. The interest was to Museveni afune total lockdown bagula akawunga era akugambye nti prime minister yes simanya ne bani 3 trillion balabe engeri abantu abali mmere ya ba Musenero bali ku kabuli bazina ba Musenero bali ku kabuli atenga cheche ne bwe nali badde Museveni nange kye nali koze nti they have alarming figures yali kozeeki oxygen kati bwe bamuinsolinga emulako oxygen nabaga nti waliwo gondi oxygas ya musajja ali wano oyetabulibwako amagye galina okuteeka bunegundi mwebalira ssente kakati nze mbabuulira nti okujjako nga ffe abantu ba bulijjo ffe tukkiriza twobuzaavu ne tudinayinga bano opportunity naye era ba Musenero bajja kuddiranga era bifiga kuba be babiina era bifiga be babiina era bifiga be babikola bifiga be babikola at that times mu mass communication singoga nti bannayuganda buli bannayuganda 10 abalwadde bali 8 abantu baga nti tufenna tuli balwadde isirimu. If you tell the people that in every 10 walking Ugandans 8 have HIV kati oba ofudde kubanga abantu baga nti atani atalina and the people despair abaganda enziku yabaluma nebaluma naye abaganda batula ne bagamba nti bonoti enziku onawasa nnyoko. Yes, despair. Tewali ddagala tewali ki kakati n'akivumenti ali akivumenti za Museveni ba Musenero bazikuba nti yalinga atalina kye yakola luli. No, awareness is high. Naye bayina kye yes nti bakyeyambisa to get money. Kakati nze ekimpamu little hope nti one president akomeza ofiri masks. 2 era omwana ono oba yafumbira omusajja kyono muwala wange atalina radio muwala ki era yakuba essimu eno muwala wange ono tamanyi program yo ngenda kucekingayo bayinza okuba nga talina radio kumpulira kuba abaana bange bonna kati bampulira ne maama kwali kirabika ono bbawo ono talina radio oba agenda kumulira abasajja bagaana abantu kubanga omwana wange yali badde awulira radio naye ono alabika baawo ba radio agisibirayo omugundi radio set tuwa kubanga buli lwemba wano yakuba abalaba tebakuba kitegeeza ne mama nga abeerako ne mu bino ebya social media byammwe abeerako abibeerako abiraba kakati nkubulira negamba nti hope gye nninamu Museveni oyo nabagamba nti Museveni lwokusifa Museveni identifies enemies from ufa kakati gwe soko tunulye government yenu
Museveni okulookinga ekibuga mwana okutulookinga yamaze kukola changes mu Prime Minister's office. Yes. Omanyi nti oyo gundi bamutulugunya nnyo mu Ministry ya Health. Ono Nabbanja. Achenji gwe bawana n'akatweka akalinga mangada bamufiriramu. Anifa Kawoyi Muhanga change kati yakubiddwa ne Diana we nkubuulira nti oyo Diana afuge Muhanga. Diana afuge Muhanga mwenyina wa gundi wono je no Muhanga owamwenda Diana yafunyeyo kati awo Museveni yastabilizinzeewo Muhanga nono Anifa Bangirana Kawoyi ajja kuyola akakoza akabaka yise mu dirisa awo Museveni yastabilizinzeewo Ministry ya Health bw'ateekayo sente zebajja zisuma. And Kawoya is a widely traveled woman. Abadde mu Pan-African Parliament in South Africa. Yes, because she told me before bwe yabadde tanagenda ku swearinga in. Wali ku vetting Parliament. Kawoya told me nti Sicilies baagemye ne bamala. Era buli agendayo bo tebafaayo oba bagemye oba ewammwe wagema oba olimba bo bakuteeka mu kyuma kyabwe. Balaba obeddagala mweri kaga naŋŋamba nti Rwanda balina ekyuma kya 6 hours bw'otuukayo bakebera oba wagemeddwa oba tonagemebwa. Oba mutaani wange dokita yaŋŋamba nti before 6 days elapse omuntu yenna akebera nga bakubye gundi eyo doozi akulaba nga alina ndowooza bateekamu era bulwadde bwe bumu. Kakati ekiri wano abantu ekibasikeyalinza okufa ennyo owa HIV bw'omuteeka mukana abwerawo kubanga basantisi ba Museveni abatakolangako na siringi tewalina mpiso gye bajani kinumanya Museveni okuddira abantu abo n'abayira. What have they discovered? Nze bwe nasanyukiddemu wagundi walukusense oyo walukusense naye waffe waliyo omukazi nga bamuyita mutegeevu nga bw'agamba nti omwana mutali lwala lukusense nga talulwala oyo wahabbo naye bano bamusenero sirabangayo musenero gundi ti musenero yali akoze ekyo oba mu jjono y'abadokita abo nti musenero mwali. I'm not attacking them, me I'm not a tribalist. But I want experts. If we are not yet received the experts, then we should rely on other experts. Because we recommending abani abandi nkugamba nti already we have told everybody. Every Christian knows the 10 commandments. Kakati ensi yonna ebabuulidde ekiva mu COVID. We had achieved one thing. Nti Museveni's intervention had become a deterrent. Abantu bonna babadde bakoze ebintu byonna kutya Museveni kubaggalawo. Naye nga bano baagalaggalewo bamusenero bo babadde baagalaggalewo tuliyoni zino zibeewoze lwe zikola. Era kyobalaba nti okufa kw'abantu kubaddeyo naye nga kufa what's the cause of death? Lack of oxygen evudde mu butateekako masiki. Lack of oxygen evudde mu butateekako masiki. Mumpe obudde ne musenero mubuuze nti lack of oxygen evudde ku butateekako masiki. If this man who had not listened to Museveni n'atateekako masiki n'abufuna would not die if there was oxygen in the hospital. Musenero logic. People are dying because there is no oxygen. And don't expect it. N'abaana ba UNEB mubaamu abagwa. Do you think that every Ugandan would listen to Museveni? Abamu tebalina na radio, abamu tebalina na ki, except the urban area people. Kakati, who takes responsibility? This person who did not listen to Museveni, take Museveni's drug as I call it, goes to hospital, he does not get any treatment. But when, and like previously, today there is a vaccine. Yes. Why don't we liberalize?
ziri sente zetwateekamu ennyingi ttaama abantu babuuza nti nno zaakoze ekya accountability bazigulamu amayumba bakola ki banwanyisa ne bakola ki bazigulamu amayumba naye today we have a vaccine. Why don't we allow even kuba president yagamba nti bano baagala kusaba kukola ki naye no eddiini even the Chinese are looking for bali mukola research and this is where the Catholic Church is swarming. Already there is a Catholic Church in China inabagobezi million ana naye it is under the Communist Party. Kakati batunuulira religious groups can come in bebatuleze abaminsani because we can understand nkugambye the government responsibility. The government is tuyina foreign cuts tuyina abazungu basalako sente. Why? Si Museveni yazisaliraako baakuba abantu mu kalulu naye mbagamba nti abo banna abakooba abaali tebamanyi twavo bans bwogwanga many people baboogera olunigulo weebali wano bakomyewo babakomyawo. A travel ban means deportation. A travel ban means confiscation of your property. A travel ban means you cannot transact in America. Kati bibyo nebi tujidde omulundi ki gumu where government the kakoko paralyzes economy. The kakoko has come at a time when we don't have enough foreign goods. We are now borrowing. Kakati akakoko comes at a time when we are not in the good books of the Europeans. Betubadde nabo traditionally uyinza nokuleeta eddagala livudde China oba mu Russia nga liri mu instructions z'abalasha. That's why Abamerica baatya Syria. Abamerica bagenda okutegeera nga ne bwejjako gavumenti ya Syria. The Russians are entrenched. Computer ziri mu Russia naki. Hey, even if you remove the government of you no jijjako, everything is in Russian. Kakati we must confront the problem. Abantu bajja kutuuka ekiseera Museveni bamuwadde goodwill. Bannayuganda bawadde Museveni goodwill. Luli tebabba obutale ne babulekawo. Naye kakati gwe hamu yekkakati ye yavuddeyo okubagamba nti nguzira eddagala. Bambuga baagaba emmere luli. Baani ate babategitinga ne babaavuwaza. Museveni kyatamanyi buli muntu avaayo n'akontributinga oba ku pate y'NRM bamwavuwaza. Yes. Gwegenda ku mukolo gwa Museveni nga waliwo elections oteekayo sente liveni ekeera ku makya. Me am suffered. My family has suffered. My children curse Museveni. Why do you stick to that man? Nobaga nti alternative kijje nnina. Sino alternative kubata anaba abantu abali bwasi. Nti besi kana afford okuga ntoto local down. Baba ine kye bamutaddemu ekiyiso. We are not. What don't we address the issues? Because even if you have a total lockdown for 42 days, unless we address the issue of vaccination, unless we address the issue of oxygen, unless we address the issue of abasawo kubera fete abana bange ndabagambye babadde wange ekyo ne baga move cautiously mujja kwatibwa obulwadde tewali kye mugenda kufuna abali sente balala kubazza ensonga enkulu tezikwatiddwako ensonga ya oxygen ensonga y'okuwa abasawo equipment ebibayamba at the time when these cases Museveni yayamba bamusenero bascientists be. I have scientists, but how would you help them? The scientists who don't have equipment. Gundi namulabye nga president agamba gundi Borisson gundi Britain batuuka okubanga ba medical gundi doctors baali baga nti ekyambalo bw'okyambala kubanga buuza abaana bange bigula sente mmeka tibigula $200. I can buy them. Fino costs zitwala sente mmeka nijo nabaga nti mumpe gloves tibajja kugamba taata bajja kugamba nti oli mwepansi ninga nidde muzimbe nze sikwata muntu mu ngalo kubanga traditionally omuntu ekituleetamu obuzibu nsonyi nti abantu bano twakulira mu nsonyi kyobula nti obulwadde nga buno butukola ki nti omusajja mukulu gwakwe ate ffe mu bannabuddu si nze ndeeta omukono omwana omuto taleetera muntu mukulu mukono omukulu kitegeeza nti mwenkana akuleetera engalo omukwatemu mwina okuba ne status ki nga bayita
nga bolaba abaganda bebaga nti okugwa mu malaka n'okugwa mu kifuba byanjawulo. Amalaka muba mulwanagana. Omuntu gwogwa mu kifuba is of your status. Kakati mwate temubimanyi. Omusajja kwata mu kibuga omukono n'agulemera ngoba mu kibuga ngende. Nalyoka akujumiza emboozi eno eri kubanga mu nsi tewali ayagala kusaba. Taliyo. Yes. Era buli lwolaba omukazi n'omusajja nga bavuuvuma tebaba ku bizinesi. Kaboozi. Tewali okusaba sente n'akaboozi. Tewali akasabira ku muzindaalo. Abantu bonna bafulira ensonyi bwe basaba. I want to tell you. People don't want to beg. When you see somebody begging you, omuganda agenda wa munywanyi we oba wa mukwano gwe oba gy'abanja nga kati abagenze mu national naye olaba tutuuse ne ku National Security Fund ne tugijjako sente, the money that would be invested. Kakati ati one time tuyinza okwesanga ng'ate ezaali badde bwe tebazijje ku dividends ne National Security Fund yeyinza okugwa okujjako nga is supported by government. They talk to him. Kakati ekyo kyenkugamba nti as with this one a total lockdown tesaana kufaanana n'eri gye tutaafunamu. Total lockdown tulina ogifunamu ku lumu ti nabbanja yalina bano ne bamujooga. Yes, Lumumba is qualified now. Why? Lumumba as Secretary General is the first Secretary General who sent money and reached the population. Bakampeyina ba Museveni bazifunako nga ziri ku account era ekibadde kimukubye kuteeka sente ku account. Kakati we must sit down ne tutegeera nti tuddamu ggula kawunga kubanga ye president yakifulezinze the prime minister should sit down n'abafine abasuma be batandise dda. Kati abasuma be bali ku Serena, abasuma be mbalabye ku Serena nga bapulaninga okulya trillion esatu. Abasuma bamusenero batandise dda to share the spoils. Abasuma be batandise dda bamusenero batandise dda.